hello everyone. Good afternoon and welcome to the Young Computer Scientist Competition Awareness Session with Q&A. Right, so thank you so much for the fantastic response we have got. My name is Shahan Kumar. I am the Chief Executive Officer of the Federation of IT Industry in Sri Lanka, FITIS, which is the main organizing body for the YCS competition. Right, so we got a lot of registrants this time as well. So today's session is going to be a bit different from our previous session. We will have a bit more opportunity for the Q&As as well. To start off, I would like to invite you all to listen to a short video. I would like to invite Ms. Udara Dikumbura, Director ICT Ministry of Education, to provide a small briefing on the Young Computer Scientist competition. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්ත මණ්ඩලය සමග එක්ව ක්‍රියාත්මක කරන තරුණ පරිගණක විද්‍යාඥයා තරඟාවලියේ 2021 වසරේ නිර්මාණ බාර ගැනීම දැන් මේ වෙනකොට අපි ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. මෙතනදී අපේ දුවලා පුතාලාට මම එක කරුණක් මතක් කරන්න කැමතියි. ඔබ දන්නවා අපිට 2020 වසරේ ජාතික මට්ටමේ තරඟ පවත්වන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම 2021 වසරේ අපිට මේ පවතින තත්ත්වය යටතේ පාසල් පවත්වන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැති නිසා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මට්ටමින් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් අරගෙන තිබෙනවා ජාතික මට්ටමේ තරඟ මේ වසරේත් නොපවත්වන්න. හැබැයි එතනදී මේ තොරතුරු තාක්ෂණ තරඟ විශේෂයෙන්ම තරුණ පරිගණක විද්‍යාඥයා තරඟය සහ අපි පවත්වන පරිගණක තොරතුරු තාක්ෂණ මෘදුකාංග තරඟාවලි අපිට මාර්ගගත ආකාරයෙන් නැත්නම් ඔන්ලයින් මෝඩ් එකට පවත්වන්න පුළුවන් නිසා අපි ඒ තරඟාවලි ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වනවා. හැබැයි එතනදී අපිට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විදිහට ජාතික මට්ටමේ සහතිකයක් ලබා දීමේ ගැටලුවක් පවතිනවා. ඒත් ඔබේ නිර්මාණ ඔබට මේ තරඟයට ඉදිරිපත් කරලා ඔබේ තොරතුරු තාක්ෂණ හැකියාව වර්ධනය කර ගන්නවා වගේම ඔබට ජාත්‍යන්තර තරඟාවලි සඳහා විශේෂයෙන්ම ඇපික්ටා තරඟය සඳහා ඉදිරිපත් වීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ අවස්ථාව කිසිම විදිහකට ඔබට අහිමි වෙන්නේ නැහැ. එකම දේ තමයි ජාතික මට්ටමේ තරඟ විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා ඔබේ පාසලේ ඔබේ මිතුරියන් ඔබ සමග එකට අධ්‍යාපනය ලබන අය සෞන්දර්ය තරඟ සඳහා ඒ වගේම භාෂා තරඟ සඳහා විශේෂයෙන්ම සිංහල භාෂා ඉංග්‍රීසි භාෂා නාට්‍ය තරඟ සංගීත මගේ තරඟ සඳහා සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේ තරඟ මේ වසරේදී අපිට පවත්වන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ පවතින වසංගත තත්ත්වයක් එක්ක පාසල් පවත්වන්නේ නැති නිසා පාසල් මට්ටමේ කලාප මට්ටමේ පළාත් මට්ටමේ තරඟ මේ වෙනකොට හරිනම් තියලා අවසන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් එහෙම අපිට පවත්වන්න නොහැකි වුණු නිසා එක් කණ්ඩායමකට පමණක් ජාතික මට්ටමේ තරඟ සහතික ලබා දුන්නොත් ඒක අනිත් අපේ සියලු සිසු දරුවන්ට කරන අසාධාරණයක් වෙන නිසා තමයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පැත්තෙන් මේ වගේ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි ඔබ කිසිම විදිහකට අධෛර්යමත් වෙන්න එපා. ඔබේ තියෙන තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම ඔබේ IT skills වර්ධනය කරගන්න ඔබට මේ ලැබුණු අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. මොකද මේ වගේ අවධියක ඔබ දන්නවා දැන් ඔබට ගොඩක් දේවල් කරන්න වෙලා තියෙන්නේ ඔන්ලයින් මෝඩ් එකේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට ලැබුණු මේ අවස්ථාවෙන් ඔබේ හැකියාව ඔබේ දක්ෂතාව ඉදිරියට ගෙනියන්න ඔබ අවස්ථාවක් කරගන්න. ඒ නිසා ඔබ සූදානම් වුණ විදිහට තරුණ පරිගණක විද්‍යාඥ නැත්නම් young computer scientist මේ තරඟාවලියට ඔබේ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න ඔබේ කණ්ඩායම නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න ඔබට මේ තුලින් ජයග්‍රහණය කළොත් ඇපික්ටා තරඟාවලියට ඉදිරිපත් වෙන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ තරඟය සම්බන්ධීකරණය කරද්දී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක අධ්‍යයන අංශය සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ෆිටිස් ආයතනයත් සමග එක් වෙලා කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ඔබට යම්කිසි අපහසුතාවක් මතුවුණොත් ඒ අවස්ථාවේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ විදිහට අපිට ඔබට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා
මම ආරාධනා කරනවා අපේ සියලුම දුවල පුතාලාට ඔබ මේ අයදුම් කළ ආකාරයටම ඔබේ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ තුලින් ඔබට මේ වසරේ young computer scientist විදිහට ජයග්‍රහණය ලබන්න හැකියාව ලැබේවයි කියලාත් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ අනුව ඔබට පුළුවන් ඇපික්ටා තරගවල ඉදිරිපත් වෙලා ඔබේ දක්ෂතාවයෙන් අපේ රටට කීර්තියක් ගේන්න. ඒ හින්දා මම සියලුම දෙනාට සුබ පතමින් නිහඬ වෙනවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්. Right, so that was Ms. Udara Dikumbura, Director ICT, Ministry of Education, giving you a small briefing about the YCS competition this year. Right, so next we have another interesting speaker. I would like to cordially invite Mr. Samath Fernando, Director, Chief Executive Officer at H1 Private Limited, one of our main partners of the YCS competition this year. So Samath will provide you a briefing on project uploading. Samath is also the treasurer of the software chapter of FITIS, which is one of the main drivers for the competition. Over to you, Samath. Hi, thank you, Shahan. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Subha Sandavak Duraputhalata. What I'm trying to do is basically to take you through the application deployment process. Let's say how you apply for the competition. Now you are already sent the application. Or the application akewala tiyenne. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකේ දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කොහොමද අපි අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා තමයි බලන්න යන්නේ. ඒකට පොඩි වීඩියෝ එකක් දැන් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න එනවා තව ටිකකින්. මේකේ මොන හරි තියෙනවා නම් දැන් ඔයගොල්ලෝ අර ප්‍රශ්න අහන්න තැනක් තියෙනවා Q&A කියලා. ඒකට මොන හරි තේරෙන්නේ නැතිලා නම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. We will clarify everything and its main objective today is to help you out. මේ කොහොමද ඇප්ලිකේෂන් එක මේක මේ අප්ලෝඩ් කරගන්න හරියට ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික අපිට එවන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේකෙන් අපි කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Can we play the video? පළමුව ඔබේ විද්‍යුත් තැපෑල වෙත ගොස් ඔබට YCS මගින් එවා ඇති තැපෑල වෙත යන්න. ඔබට තැපෑල නොපෙනේ නම් ඔබගේ ආයාචිත තැපැල් හෝ ජංක් ෆෝල්ඩරේ දෙස බැලීමට වග බලා ගන්න. ඉන්පසු ඕපන් බටනේ ක්ලික් කර ප්‍රොසීඩ් බටනේ ක්ලික් කරන්න. මෙවැනි නව කවුලුවක් වෙත ඔබව යොමු වෙනු ඇති. සෙන්ඩ් කෝඩය ක්ලික් කරන්න. ඔබගේ විද්‍යුත් තැපෑල් ගිණුම වෙත ගොස් සත්‍යාපන කේතයක් සහිත නව තැපෑල වෙත යන්න. එහි ඇති කේතය පිටපත් කර මෙහි පේස්ට් කරන්න. ඉන්පසු වෙරිෆයි ක්ලික් කරන්න. යොමු වූ නව කවුලෙහි අප්ලෝඩ් ෆයිල්ස් ක්ලික් කරන්න. ඔබගේ ව්‍යාපෘති ගොනු එහි සොයාගත් පසු ඕපන් ක්ලික් කරන්න. ඔබට මෙහි දැන් ඔබ උඩුගත කළ ව්‍යාපෘති ගොනු දැකගත හැකිය. ඉන්පසුව කවුලුව වසා දමන්න. ස්තුතියි. මම හිතනවා ඔබලන්ට දැන් දැක ගන්න ලැබුණා මේ කොහොමද මේක වැඩ කරන්න කියලා. මේක කරන්න අපි පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට ඊමේල් එකක් එනවා. ඔයගලලා ඇප්ලිකේෂන් එක දාපු email address එකට අපි email එකක් කියනවා. We'll be sending an email to the address given in the application form. So ඒ application එකේ email එකට ආවම අපිට ගිහලා බලන්න වගේ junk folder එකට සමහරට ගිහලා තියෙන්න පුළුවන් මේක. නැත්තම් main folder එකේ වාගේ ඇති අපෙන් ඇවිල්ලා email එකක්. ඒ ඇවිල්ලා තියෙන email එකේ අර බටන් එකක් තිබ්බා වාට එක folder එකට යන්න. අපි කියලා තියලා තියෙන්නේ මේකේ ඔයගොල්ලන්ටම ඔයාටම අදාළ application folder එකක් අපි හදලා තියෙනවා හැම applicantම. හැම project application එකටම අදාළ අපි application folder එකක් හදලා තියෙනවා. ඒකට අර click කරාම මේ එතනට යන්නේ මේ application එකේ ඒ වීඩියෝ එක. දැන් එතනදී අපි අහනවා නේද මේ password එකක් ආයි ඒ password එක කියලා කියන්නේ මේක ඔයාද කියලා තේරුම් ගන්න තමයි ඒ අපේ සිස්ටම් එකෙන් ඔයාට ආයිත් SMS එකක් එවන ඊමේල් එකක් එවනවා. ඒ ඊමේල් එකේ තියෙනවා තව one time password එකක්. ඒ one time password එක ගෙනල්ලා application window එකේ දැම්මම තමයි ඔයාට access දෙන්නේ මේක ඇතුළට යන්න. So that's how it මේ
you basically click on the link. It will challenge for you for another one-time password, which is sent to your email again. You copy the one-time password and come and apply in the challenge window. Then you will be given access to the main upload site. මේ අප්ලෝඩ් සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා අප්ලෝඩ් බටන් එකක්. අර අපේ වීඩියෝ එක පෙන්වුවා වගේ. ඒ අප්ලෝඩ් බටන් එකකින් ක්ලික් කරලා ඔයාට ඔයාගේ අපි හිතමු Word ෆයිල් එකක් නැත්නම් exe එකක් PowerPoint ෆයිල් එකක් ඕන දෙයක් ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අදාළ ෆයිල් ටික අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාට අදාළ ෆයිල් 3-4ම අප්ලෝඩ් කරලා ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාට ඒ ෆයිල් ටික පේනවා එතන මේ වැටලා තියෙනවා ෆයිල් 1 ෆයිල් 2 ෆයිල් 3 කියලා. ඒ ෆයිල් ටික ඔක්කොම අප්ලෝඩ් වෙලාද කියලා බලලා ඒ වින්ඩෝ එක වැහුවම අපිට ඇප්ලිකේෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඕක තමයි දැන් ඔතනින් අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙනකොට කරන්නේ. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට chat එකේ පොඩ්ඩක් දාන්න සිංහලෙන් දැම්ම කමන්න අපිට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ආයිත් මෙතන Q&A එකකුත් තියෙනවා. මේකට පස්සේ මගේ සහෝදර මේ ෆයිරුස් මේකම ටැමිල් වලින් කතා කරයි. but primarily it's a very simple process. You get an email. Number one, you check for the email, click on the link. When you click on the link, it will again challenge you for a one-time password. A one-time password will be sent to your email again. Or email එකට ආයෙත් password එකක් එවනවා. ඒ password එක ගෙනල්ලා challenge කරන window එකට දාන්න. දැම්මට පස්සේ ඔයාට access ලැබෙනවා අපේ upload site එකට. ඒ upload site එකේ ඔයා upload කියන button එක click කරලා ඔයාගේ computer එකේ අදාළ file ටික upload කරන්න. එක එක select කරලා. file ටික ඔක්කොම උඩට ගියාට file ටික උතන පේනවා. Once you see all the files uploaded, then you are done for your this. You can close. So that's it. It's not a very complicated affair. I think everyone here is experts on Facebook to YouTube and other stuff. You know how to upload a document. We are simply expecting you to upload all the documents relevant to your project, so that our examiners can go through the uploaded document set and evaluate your project. Can ඔයාගේ project එකට අදාළ ඔක්කොම documents ටික ඔක දාන්න. සමහරට පොඩි වීඩියෝ එකක් වුණත් ඔයාලට ඕන නම් හදලා මේ project එක යන විදිය screenshot එක වීඩියෝ එකක් කරලා හරි ලොකු වීඩියෝස් හදන්න එපා. පොඩි වීඩියෝ එකක් හදලා resolution අඩුවෙන් දැම්මට කමක් නැහැ. So that's it. I think over to you, Shahan. Thank you so much, Samath. Ladies and gentlemen, that was Mr. Samath Fernando, who is the treasurer of our software chapter of FITIS. He is also the director chief executive officer at H1 Private Limited. Next, I would like to invite Mr. Fairuz Habib, the president of the FITIS software chapter, who is one of the main architects and key drivers of this initiative, to provide us an instructional video in Tamil. Over to you, Fairuz. Thank you, Shahan. Thank you, Samath, for the brief. வணக்கம் மாணவர்களே, ஆசிரியர்களே மற்றும் moderators. இன்று நாங்கள் உங்களுடன் தொடர்பு கொண்டிருப்பது 20வது இளம் கணனி விஞ்ஞானி போட்டித் தொடரிலே, அதாவது யங் கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட். இதில் நிறைய மாணவர்கள் நீங்கள் பல தடவைகள் பங்கு பெற்றிருப்பீர்கள், உங்களுக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்கக்கூடும். இன்னும் சில மாணவர்கள் புதிதாக இம்முறை பங்கு பெற்றலாம். மற்றது இந்த முறை நாங்கள் புதிதாக ஆன்லைனிலே செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இதுக்கு முதல்ல நீங்கள் எல்லாம் ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட் மூலமாக அனுப்பி வைப்பீர்கள், சிடி அல்லது நேரடியாக கொண்டது நீங்கள் அந்த கல்வி திணைக்களத்திலே ஒப்படைத்திருப்பீர்கள். இம்முறை நாங்கள் உங்களுக்கு ஆன்லைனூடாக உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் கொடுப்பது, இந்த ப்ராஜெக்டை அப்லோட் பண்றதுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் நாங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக அதுக்குரிய வசதிகளை செய்து தந்துள்ளோம். இதிலே நாங்கள் நிறைய மாணவர்கள் எங்களை தொடர்பு கொண்டு நிறைய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி அடிக்கடி கதைப்பார்கள். அதனால நாங்கள் ஒவ்வொரு மாசமும் நாங்கள் இது சம்பந்தமாக தெளிவூட்டல் அவேர்னஸை நாங்கள் தொடர்ந்து செய்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம். இதிலே இன்று நாங்கள் பிரதானமாக கதைக்க இருப்பது என்னவென்றால், எவ்வாறு நீங்கள் செய்த அந்த ப்ரொஜெக்டை, நீங்க செய்த ஒரு காம்படிஷனுக்காக வேண்டி, இந்த போட்டிக்காக வேண்டி செய்த அந்த மென்பொருள் அல்லது சாஃப்ட்வேர் அல்லது ஹார்ட்வேர், அதை எவ்வாறு நீங்கள் இந்த எங்களுக்கு பதிவேற்றம் செய்வது என்பதை பற்றி இதுல ஒரு சிறிய வீடியோ ஒன்று இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நாங்கள் ஏற்கனவே இதை நாங்கள் உங்களுக்கு இமெயில் மூலமாகவும் SMS மூலமாகவும் மற்றது எங்களுடைய சோசியல் மீடியாவிலும் பதிவேற்றம் செய்துள்ளோம். இப்போது நாங்கள் ஒரு தடவை போட்டு காட்டுகிறோம். அதன் பிறகு நான் சொந்தமாக மேலதிக விவரங்களை தருகிறேன்.
தற்போது நாங்கள் அந்த வீடியோ இதுல நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது இதுல ஆடியோ வேலை செய்வதில் நான் சொன்ன விளக்கத்தை தருகிறேன். உங்களுக்கு இமெயில் ஒன்று வந்திருக்கும். அந்த இமெயில் சில வேளை உங்களுக்கு வந்திருக்கா, நீங்க பதிவு செய்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் இமெயில் வரும். வந்திருக்காவிட்டால் நீங்கள் ஜங்க் ஃபோல்டரை பாருங்கள். அதன் பிறகு அதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் இவ்வாறான ஒரு கோட் ஒன்றை அனுப்ப சொல்லியிருக்கும். என்றால் நீங்கள் உண்மையானவர் தான் என்பதை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி நீங்கள் அந்த கோட் நீங்க அதை கிளிக் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு இமெயில் ஒன்று வரும், கோட் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கும். அதுவும் சில வேளைகளில் ஜங்க் ஃபோல்டருக்கு போயிருக்கலாம். தயவு செய்து ஜங்க் ஃபோல்டரை பாருங்கள். பிறகு அந்த கோட்டை நீங்க காப்பி இடத்துல நீங்க பேஸ்ட் பண்ணி போட்டு வெரிஃபை பண்ணினீங்க. பாவித்து உங்களுடைய ஃபைல் நாங்கள் அப்லோட் பண்றதுக்கு தெரிவு செய்த அந்த இடத்துக்கு உங்களை அது அந்த லிங்க் மூலம் எடுத்து செல்லப்படும். அதன் பிறகு நீங்கள் அதை அப்லோட் என்ற பட்டனை கிளிக் செய்து அதன் மூலமாக நீங்கள் உங்களுடைய ஃபைலை உங்களுடைய இருந்து தெரிவு செய்து நீங்கள் பதிவேற்றம் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். நீங்கள் பதிவேற்றம் செய்த பின்னர் எங்களுக்கு அந்த ஃபைல் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறும். இதிலே நீங்கள் ஏற்கனவே கூறியது போன்றோ நீங்கள் அதுல exe ஃபைலா இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் செய்த எந்த ஒரு ஃபைலா இருந்தாலும் அப்லோட் பண்ணலாம். நீங்கள் அத்தோடு நாங்கள் இதை வர்ச்சுவலாக செய்வதனால் நான் குறிப்பாக ஒன்றை சொல்ல வேண்டும். இதில் நீங்கள் சில வேளைகளில் தனிப்பட்ட முறையில் செய்திருப்பீர்கள், சில வேளைகளில் கூட்டமாக, அதாவது 3 மாணவர்கள், ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் சேர்ந்து 2 அல்லது 3 மாணவர்கள் சேர்ந்து நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்டை செய்திருக்கலாம். ஆகவே அனைவரும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நாங்கள் இதுல நாங்கள் இவாலுவேஷன் செய்கிற நேரத்தில் அனைவரும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். ஆனால் சில வேளைகளில் அவ்வாறான பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம், தற்போது ஏற்பட்ட தரங்கள் போன்றோ. ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய பிரசன்டேஷனை முடியுமானவரை ரெக்கார்டிங் செய்து 5 நிமிடங்களுக்கும் கூடியது 7 நிமிடம் அந்த அளவுக்கு வச்சுக் கொள்ளுங்கள். அதுக்குள்ள நீங்கள் மிச்சம் லோ ரெசல்யூஷன், அதாவது 7 வரைக்கும் நீங்கள் அதை குறைந்த ரெசல்யூஷனுக்குள்ளே நீங்கள் அதை எங்களுக்கு பதிவேற்றம் செய்ய முடியுமா இருந்தால் அது மிகவும் வசதியாக இருக்கும் இவர்களுக்கு. மற்றது நான் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை இங்கே தெரிவித்தாக வேண்டும். நிறைய மாணவர்கள் இதுவரைக்கும் ஃபைல் இன்னும் அப்லோட் பண்ணவில்லை, பதிவேற்றம் செய்யவில்லை. குறைந்த அளவு மாணவர்களை இதுவரை பதிவேற்றம் செய்திருக்கின்றீர்கள். எங்களுக்கு அபிக்டாவிற்கு நாங்கள் உங்களை தெரிவு செய்து அனுப்புவதற்காக வேண்டி நாங்கள் மிகவும் குறுகிய காலகட்டம் இருக்கிறது. நாங்கள் உங்களுக்கு 2 தடவைகள் குறிப்பாக நாங்கள் குறிப்பிட்ட காலத்தை நீடித்து தந்திருக்கிறோம். காரணம், இந்த கொரோனாவின் காரணமாக பாடசாலைகள் இயங்கவில்லை. அவை தொடர்பு கொள்வதில் நிறைய சிக்கல் இருந்ததனால் நாங்கள் உங்களுக்கு காலகட்டத்தை நீடித்து தந்திருக்கிறோம். ஆகவே இதற்கு மேல் நீடிக்கப்பட மாட்டாது. ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் எவ்வளவு எங்களுடைய இவாலுவேஷன் எல்லாத்தையும் முடித்து அக்டோபர் மாதம் நடுப்பகுதி, அதாவது 15ஆம் தேதிக்கு முதல் நாங்கள் அபிக்டாவுக்கு உரிய நாமினேஷனை, அதாவது தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களை நாம் தெரிவிக்க வேண்டி இருப்பதனால் இதற்கு நீடிக்கப்பட மாட்டாது, காலகட்டம் நீடிக்கப்பட மாட்டாது. தயவு செய்து குறிப்பிட்ட மிகுதி இருக்கின்ற 10-12 நாட்கள் நீங்கள் உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்களை எங்களுக்கு பதிவேற்றம் செய்து வைக்க வேண்டும். இதுதான் நான் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டியது. எவ்வாறான வேறு உங்களுடைய பதிவேற்றத்தில் வரக்கூடிய மற்ற விடயங்கள், எப்படியான பிரச்சனை, எப்படியான ஃபைல்கள் அப்லோட் பண்ண வேண்டும் என்பவற்றை எல்லாம் நீங்கள் அடுத்து வரும் இன்னும் 2 பேர், டாக்டர் சமந்த மற்றும் ஹம்சவாசினி அவர்கள், டாக்டர் சமந்த தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்கள மொழிகளிலும், ஹம்சவாசினி அவர்கள் தமிழிலும் அது சம்பந்தமான விளக்கத்தை தருவார்கள். மேலதிகமாக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தரவுகள் தேவைப்படமாக இருந்தால் நீங்கள் இதில் Q&A போயிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை பதிவேற்றம் செய்யலாம் அல்லது எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும் முடியும். உங்களுக்கு தெரியும், www.ycs.lk என்ற வெப்சைட் மூலமாக, மற்றது யங் கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட் என்கின்ற சோசியல் மீடியா, அதாவது ஃபேஸ்புக் மற்றும் லிங்க்டின் ஊடாகவும் நாங்கள் அனைத்து தரவுகளையும் பதிவேற்றம் செய்துள்ளோம். அங்கே உங்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ள முடியும்.
உங்களை நாங்கள் இமெயில் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் ஊடாகத்தான் தொடர்பு கொள்கின்றோம். ஏனென்றால் சில நேரங்களில் நீங்கள் இமெயில் கிடைக்கவில்லை என்று கம்ப்ளைண்ட் இருக்கலாம். ஆகவே ஏதாவது தேவைகள் இருப்பின் தயவு செய்து நீங்கள் வெப்சைட்டை பார்க்கலாம் அல்லது எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலதிக விவரங்கள் இருப்பின் தயவு செய்து நீங்கள் உங்களுடைய பதிவுகளை you can upload your question into the Q&A session. Thank you, Shehan. Over to you. Thank you so much, Fairuz. That was Mr. Fairuz Habib, the president of the FITI's software chapter, providing you an instructional video and instructions in Tamil. Right, so next we move on to a briefing on YCS in English. Dr. Samantha Matha Arachi, senior lecturer from the University of Colombo School of Computing, UCSC, will provide you this briefing. Let's have a look what Dr. Samantha has to say. Very good evening to all of you. And let's see how we can upload your project to the system. And these are the guidelines that you need to go through before upload your project. First of all, you should be able to create a folder. That is, let's say, main folder. Create one main folder and follow the given instruction to name it. Then create subfolders. If necessary, create subfolders to separate your files and maintain the proper folder hierarchy. Creating subfolders are not mandatory. It is convenient for you to manage file properly. Then the file size. Try to maintain the file size lower than the given maximum size. File types. Check all file types with their extensions. According to our project, there may be different type of files. For example, image, video, audio, web files, system files, animations, PDF, Word files, and so on. Ensure that file extensions are correct and executable. Then check all files and that software is compatible before uploading. Then how to save your files. Save your files according to the folder hierarchy. Then how we are going to set the file path. Write the correct code to access the file or set the correct file path to access them properly, especially when developing web applications. If it is a web-based project, use the relative path properly to access the file. Ensure that all links, navigations are working fine before uploading them. Then create a Readme file. Create a Readme file including the following. First one, name of the software, whatever you have used. The second point is the version of the software. The third point is contact numbers in case it's necessary to contact you. Fourth point is setting environment for configurations if necessary. The fifth one is any important messages. Those things you can include in the Readme file. How to compress your file. If there are many files, we advise you to compress them and name them correctly according to the proper naming convention. Before uploading your files, do not create too many compressed files inside the main folder. Demonstration video. Prepare the demonstration video only for hardware-based projects. Do not create a lengthy video demonstration file. Make it short and present it within the allocated time. Then PowerPoint-based presentation. If you plan to use a PowerPoint-based presentation to demonstrate your project,
convert it into a PDF file. Do not send the PowerPoint files. Project testing. Test your project repeatedly before uploading your files. And make sure whether these files are working fine. Special notice. Check that all files are available before uploading, because we are not liable for any missing file, illegible or corrupt file. Arrange them properly and make sure that they create a smooth accessing process. Software-based errors. We are not liable for the following, and it is your responsibility to check them properly and upload the working file to the system. They are as follows: functionality errors, communication errors, missing command errors, syntactic errors, calculation errors. These errors occur due to any of the following reason: incorrect logic, incorrect formula, data type mismatch, coding errors, function call issues, and so on. Then control flow errors. Thank you and all the very best. Ladies and gentlemen, that was Dr. Samantha Matararachi from the University of Colombo School of Computing, providing you a briefing on YCS, right? So remember, we have a Q&A session coming up. So if you have any questions, please drop in your questions on the chat, on the Q&A chat. ඔගොල්ලන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ YCS තරංගය ගැන හරි මේ project uploading එක ගැන හරි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අර Q&A අපි වෙලාවේ අපි මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම අපි පිළිතුරු දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න අප වෙත යොමු කරන්න. Right, so next we have the briefing session in Tamil, and I would like to invite Ms. Hamsa Vasini, assistant lecturer on the University of Colombo School of Computing, to provide you the briefing on the event in Tamil. வணக்கம். இப்ப நான் உங்களுக்கு இந்த வருஷம் YCS காம்படிஷன்ல நீங்க உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணணும்னா என்னென்ன விஷயத்தை பார்க்கணும்ன்றத பத்தி சொல்ல போறேன். ஃபோல்டர் கிரியேஷன். இப்ப உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸை நீங்க அப்லோட் பண்ணணும்னா உங்களோட ப்ராஜெக்ட மெயினா ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள போட்டுட்டு தான் அப்லோட் பண்ண வேணும். அதே நேரம் அந்த ஃபோல்டர் நேமை நீங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி ரீநேம் பண்ணி கொண்டுதான் அப்லோட் பண்ண வேணும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய சப் ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குமான்னு சொல்லி சொன்னா அதை மெயினா ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள போட்டுட்டு காம்படிஷன்ல நீங்க உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணணும்னா ஃபைல் சைஸ் என்னென்ன விஷயம் உங்களுக்கு இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் சைஸ் எவ்வளவுன்றதை நீங்க பார்த்துக்கொள்ளுங்க. சரியா? முதல்லயே அதாவது மேக்சிமம் சைஸை விட அதுக்குள்ளதான் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஃபுல் சைஸும் இருக்குது என்றதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டுதான் நீங்க அப்லோட் பண்ண வேணும். அடுத்ததா ஃபைல் டைப்ஸ். இதுல என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ல இப்படியே எப்பவுமே நிறைய விதமான ஃபைல்ஸ் இருக்க போகுது. சில நேரம் அது ஒரு இமேஜ் ஃபைலா இருக்கும், சில நேரம் அது ஒரு வீடியோ ஃபைலா இருக்கும், சில நேரம் அது ஒரு வெப் ஃபைலா இருக்கும், என்ன அல்லது ஒரு அனிமேஷன் உள்ள ஃபைலா கூட இருக்கும். அப்ப அப்படி வித்தியாசமான ஃபைல் இருக்கக்குள்ள நீங்க அந்த ஃபைல்ஸ் டைப்ஸ், அதாவது சரியா அந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸை போட்டிருக்கீங்களா, அதாவது நாங்க அந்த ஃபைல்ஸ் ரன் பண்ணி பாக்கலாம், அது ரன் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்குதா என்றதையும் உறுதிப்படுத்தி கொள்ளுங்க உங்க ப்ராஜெக்ட்ஸை அப்லோட் பண்ண முன்னும். அடுத்தது சரியான ஃபோல்டருக்குள்ளதான் உங்களோட ஒவ்வொரு ஃபைலையும் சேவ் பண்றீங்களா என்றதையும் அப்லோட் பண்ண முன்னா உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேணும். அடுத்தது ஃபைல் பாத். இப்ப ஃபைல் பாத் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப உங்களோட கோடிங்ல நீங்க சரியா எந்த ஒரு ஃபைல் அக்சஸ் பண்றதுக்கான பாத்தை சரியா கொடுத்துருக்கிறீங்களா, அல்லது இப்ப ஒரு எப்படி ஒரு வெப் பேஸ் ப்ராஜெக்ட நீங்க சப்மிட் பண்றீங்களான்னு சொல்லி சொன்னா சரியான ரிலேட்டிவ் பாத்தை கொடுத்துருக்கீங்களா. அப்ப சிலது நீங்க உங்களோட மெஷின்ல வேணுமெண்டா அந்த கோட் ரன் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும், ஏன்னா நீங்க செட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பாத்திங் படி. ஆனா வேற ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல போடும் போது அதை ரன் பண்ண எல்லாமே இருக்கு. அப்ப நீங்க சரியா பார்த்துக்கொள்ளுங்க, உங்களோட பார்ட்ஸை
சரியா உங்களோட கோடிங்ல கொடுத்துருக்கீங்களா? அண்ட் அதே மாதிரி ஏதாவது லிங்க்ஸோ இல்லாத ஒரு நேவிகேஷன்ஸோ உங்களோட ப்ரொஜெக்ட்ஸ்ல இருக்குமான்னு சொல்லி சொன்னா அதையும் வந்து சரியா கொடுத்துருக்கீங்களோன்றத பாருங்க. அப்ப நீங்க என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி சொன்னா உங்களோட ப்ரொஜெக்ட்ஸ நீங்க அப்லோட் பண்ண முன்னும் அதை வந்து வேற ஒரு கம்ப்யூட்டர்லயும் போட்டு பார்த்து அதுல சரியா ரன் ஆதான்னு உறுதிப்படுத்திட்டு அப்லோட் பண்ணினீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கு. அடுத்தது வந்து ரீட்மி ஃபைல். இப்போ உங்களோட ப்ரொஜெக்டோட நீங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராவா ரீட்மி ஃபைலையும் சேர்த்து தான் அனுப்ப போறீங்க. அப்ப அந்த ரீட்மி ஃபைல்ல என்னென்ன விஷயம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா உங்களோட சாஃப்ட்வேருடைய நேம் இருக்க வேண்டும். என்ன சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த சாஃப்ட்வேர் நேம், சிலது அதோடைய வேற வேற வெர்ஷன்ஸ் இருந்தா அதோட வெர்ஷன் நம்பரை குறிப்பிட வேண்டும். அதே நேரம் யார் இந்த ப்ரொஜெக்டை செய்தது அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பரை நீங்க அதுல போட்டு விட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா எங்களுக்கு ஏதாவது தேவைன்னு சொல்லி சொன்னா நாங்க டைரக்டா அந்த நம்பருக்கே கால் பண்ணி கேட்டுக்கொள்ளலாம். அடுத்தது வந்து சரியா ஏதாவது இந்த ப்ரொஜெக்டை ரன் பண்றதுக்கு ஏதாவது செட்டிங் செய்யணும், ஏதாவது என்வாரன்மெண்டல் செட்டிங்ஸோ ஏதாவது கன்ஃபிகரேஷன்ஸோ செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அதையும் அந்த ரீட்மி ஃபைல்ல மென்ஷன் பண்ணி கொள்ளுங்க. அதை தாண்டி வேற ஏதாவது விஷயம் இம்பார்ட்டண்டா உங்களுக்கு சொல்லணும், அதாவது ப்ரொஜெக்ட் சம்பந்தமா இதை ரன் பண்றதுக்கு ஏதாவது முக்கியமான விஷயம் ஏதாவது தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க அதையும் அந்த ரீட்மி ஃபைல்ல போட்டுக்கொள்ள முடியும். அடுத்ததா வந்து ஃபைல் கம்ப்ரெஷன். சரியா, இங்க உங்களோட ப்ரொஜெக்ட் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணிக்குள்ள சரியா வந்து அதை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணித்தான் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள போட்டு அனுப்ப வேணும். சரியா, அதுக்காண்டி நீங்க நிறைய ஃபோல்டர்ஸை வச்சு எல்லா ஃபோல்டர்ஸையும் வச்சு கம்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. மெயினா ஒரு ஃபைல வந்து மெயினா ஒரு கம்ப்ரெஷனுக்குள்ள போட்டீங்கன்னு ஒரு கம்ப்ரெஸ்ட் ஃபைலுக்குள்ள போட்டீங்கன்னு சொன்னா சரி. அடுத்தது வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வீடியோ. இப்ப உங்களோட ப்ரொஜெக்ட் வந்து ஒரு ஹார்ட்வேர் ப்ரொஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குமென்று சொல்லி சொன்னா நீங்க வந்து எங்களுக்கு ஒரு முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு அந்த வீடியோக்கான ஒரு சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷனையும் போட்டுதான் அனுப்ப வேணும். இப்ப அதுக்காண்டி அந்த வீடியோ வந்து நிறைய நேரம் இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்க தேவையில்லை, எங்களுக்கு அப்படி தேவையில்லை. அது வந்து ஒரு சின்ன வீடியோவா அது எப்படி நாங்க அந்த ப்ரொஜெக்டை ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்றத சொல்ற மாதிரியான ஒரு சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் உள்ள வீடியோவா இருந்தா காணும். அடுத்ததா வந்து பவர்பாயிண்ட் பேஸ்ட் பிரசன்டேஷன். இப்ப நீங்க வந்து ஏதாவது உங்களோட ப்ரொஜெக்டை வந்து பிரசன்டேஷன் மூலமா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிக்குள்ள அந்த பிரசன்டேஷன்களை அனுப்பிக்குள்ள நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னா அந்த பிபிடி ஃபைல பிடிஎஃப் ஃபைலா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் எங்களுக்கு அனுப்ப வேணும். ஏன் அப்படி என்று சொல்லி சொன்னா சிலது வந்து உங்களோட பிபிடி ஃபைல் ஏதாவது அனிமேஷன்ஸ் இருந்தது அல்லது நீங்க சரியான அலைன்மெண்ட்ஸ் சரியா செட் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா எங்களுக்கு அதை பாக்குறது கஷ்டமா இருக்கும். சிலது அதை ஓபன் பண்ணாம இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்குது. அதால நீங்க உங்களோட பிரசன்டேஷனை வந்து பிடிஎஃப் ஃபைலா மாத்திட்டு அனுப்புறது நல்லது. அடுத்தது வந்து நீங்க உங்களோட ப்ரொஜெக்டை அப்லோட் பண்ண முன்னா 1க்கு 2 தடவை திருப்பி அது சரியா உங்களோட ப்ரொஜெக்ட் ரன் ஆகுதான்றத வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்லோட் பண்ணுங்க. அடுத்தது வந்து அதே நேரம் உங்களோட ப்ரொஜெக்ட்ஸ்ல வந்து ஏதாவது ஃபைல்ஸ் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருக்கீங்களா, சிலது வந்து சில ஃபைல் ஆட் பண்ணாம விட்டுருப்பீங்க அல்லது சிலது வந்து சில ஃபைல் கரப்ட் ஆகி இருக்கு. அப்படியான ஃபைல்ஸ்கள் எல்லாம் இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களோட ப்ரொஜெக்டை வந்து ஃபுல்லா ரன் பண்ணி பார்க்கலாமே இருக்கு. அப்ப அதையும் சரியா செக் பண்ணி கொள்ளுங்க. ஏதாவது ஃபைல்ஸ் மிஸ் ஆகுதா இல்லாத கரப்ட் ஆகாம இருக்குதா அது எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டுதான் நீங்க அப்லோட் பண்ண வேணும். அதே நேரம் உங்களோட ஃபைல்ஸ் எல்லாம் சரியான விதத்துல அரேஞ்ச் பண்ணித்தான் உங்களோட மெயின் ஃபோல்டரை கிரியேட் பண்ணி கொள்ளணும். சரியா, அடுத்தது நாங்க முதல் அவேர்னஸ் செஷன்லயே சொன்ன மாதிரி ஏதாவது எரர்ஸ் இருக்குதா உங்களோட ப்ரொஜெக்ட்ஸ்ல அதையும் நீங்க பாருங்க. சரியா, இப்ப ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எரர்ஸ் ஏதாவது இருக்குதா அல்லாத ஏதாவது நீங்க ஏதாவது கமாண்ட்ஸ் பிள்ளையா கொடுத்துருப்பீங்க அதை செக் பண்ண வேணும். அதை விட ஏதாவது கால்குலேஷன்ஸ் செய்திருந்தீங்கன்னா அதுல ஏதாவது ஈக்குவேஷன்ஸ் பிள்ளையா போட்டிருப்பீங்க, அப்படியான எரர்ஸ். மற்றது இப்ப சின்டாட்டிக் எரர்ஸ் இருக்குதா அண்டு எல்லா விதமான எரர்ஸ் இல்லாத மாதிரிக்குதான் நீங்க உங்களோட ப்ரொஜெக்டை அப்லோட் பண்ண வேணும். சரியா, இதுதான் மெயினா நீங்க உங்களோட ப்ரொஜெக்ட் அப்லோட் பண்ண முன்னா பார்த்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம். சோ இந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையும் கருத்தில் கொண்டு நீங்க உங்களோட ப்ரொஜெக்டை அப்லோட் பண்ண வேணும். Thank you and wish you good luck for this competition. Yes, that was Ms. Hamsavasini, Assistant Lecturer at the University of Colombo School of Computing.
Right, so I think we have a good idea on how the competition works now and how you can send in your, you can upload your projects. There are a lot of questions here, there are about more than 50 questions, but most of them are the same. So I would like to compile some of the questions and ask a few common questions. So I will like to invite Mr. Fairuz Habib if he's around to handle the question. We have also Dr. Samantha Matararati who will also answer. So I will pose open questions. So anyone in the panel can pick it up and answer. Right. So let me check. So most of you have asked that have said that you haven't got the email. It should be if you have applied for the YCS competition, you would have received the email. ඔගොල්ලෝ email එකක් ඇවිල්ලා නැහැ කියලා ගොඩක් අය දාලා තියෙනවා. ඔගොල්ලන්ට email එක ලැබිලා ඇති. මොකද ඔගොල්ලෝ හරියට YCS application එක අපිට එවුවා නම් ඔගොල්ලන්ට email එකත් ලැබිලා ඇති. ඉතින් ඔගොල්ලෝගේ email ඔගොල්ලෝ දාපු email address එකේ inbox එක බලන්න. inbox එකේ නැත්නම් junk mail හරි spam mail folder එක හරි බලන්න ගොඩක් දුරට ඕක ඇවිල්ලා ඇති. right? මොකද අපි හැමෝටම ඕක එවලා තියෙනවා. අපි මේක ඉවර වෙලා නම්බර් එකක් දෙන්නම් කෝල් කරන්න වකර ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් Audrey කියලා මිස් කෙනෙක් තමයි handle කරන්නේ. You can speak to Audrey. She will help to sort out the issues. We will share her number at the end of the session today. Right. We have a question. How many files can I upload and what is the size of the file? Then some have asked the different types. Can we upload PDFs? Right. So there are different sort of questions. So if someone can take that question, how many files can I upload? What is the size and what is the format of the files? Maybe Fairuz or Dr. Samantha, one of you can pick it up. Dr. Samantha, you want to pick it up? Yes, thank you, Mr. Shahan. Now, they can upload any file, whatever the file extent, that doesn't matter. But the point is this: if they are going to make the PowerPoint presentation in order to say whatever they are projecting, that they need to convert into the PDF. Right. The otherwise, then they can upload any file and the size that depend on the allocated time in the system that you can upload to the system. Right. I think Mr. Yes, Samath, you will address that part. Yes, I can take that question. So typically, what we want is that the files, if it's very large, we advise you to zip it like Dr. Samantha's instruction is there. We don't expect any project to be more than 100 MB of size. We are looking at the source codes mainly here. But one of the advice, if there are many files, put it in a proper folder structure and zip it before uploading. අපි එහෙම limit එකක් නැහැ. අපි දාලා තියෙන්නේ 100 to 200 MB විතර එක project එකකට අපි දාලා තියෙනවා. බලන්න මොන හරි limit එකේ issue එකක් තිබ්බොත් ඔයගොල්ලෝ ලොකු project එකක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි file කරපු මේ සාමාන්‍ය ලොකු project එකක් තියෙනවා නම් අපිට කතා කරන්න අර මේ මිස් ඕඩ්‍රිගේ number එක කතා කරොත් අපිට ඕනනම් case by case බලන්න පුළුවන්. But take it as a roughly 100 MB or maximum 200 MB as a limit for a single project. So advice is files ගොඩක් තියෙනවා, large files තියෙනවා නම් ඒක zip කරලා ඒ upload කරන්නේ folder structure එක Dr. Samantha කියපු විදිහට. So Shehan, one more thing, අර මම හිතන්නේ email එකක් ගිය නැති එක මමත් ප්‍රශ්න ටික බැලුවම සමහරවල්ලාට මම දකින්නේ මෙතනට පළවෙනි වතාවට ඇවිල්ලා තියෙන කට්ටියත් ඉන්නවා වගේ. මේක තියෙන්නේ applications දාපු අපි application ටික එන් කරා ගිය මාසේ අන්තිම ඒ application එවපු කට්ටියට තමයි එන්නේ. හැබැයි ඔය application එක හරියට වෙලාවට දාලා තියෙනවා නම් අපිට කතා කරන්න අපිට බලන්න පුළුවන් මොකක්ද email address එක හරියට දාලා තියෙනවනේ application එකේ. ඒක දාලා තියෙනවා නම් ඔකට email එකක් එන්න ඕනේ. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ශ්‍රයන් කිව්වා වගේ අපි අර hotline එකක් දෙන්නම්. ඒකට කතා කරලා අපිට help එකක් දෙන්න. There's another question. Can we delete uploaded files if we need to change something in the project?
can we delete uploaded files if we need to change something in the project? ඒක ඇත්තටම ඒක කරන්න පුළුවන්. අපි ටයිම් එකක් දෙනවා මේ මාසේ අන්තිම වෙනකම් ප්‍රොජෙක්ට්ස් ටික ෆයිල් ටික අප්ලෝඩ් කරන එකේ. ඒ මොන හරි අප්ලෝඩ් කරපු ෆයිල් ටික අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ මේ මාසේ අන්තිමට. එතකන් ඒගොල්ලන්ට ඩ්‍රාෆ්ට් වර්ෂන් එකේ තියෙන ෆයිල් එක ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. ඩිලීට් කරලා ඒක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මාසේ 31කින් පස්සේ ඒක කරන්න බෑ. එතකොට අපි ඔක්කොම ඇක්සස් නවත්තලා ෆයිල් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ડોක්ටර් සමන්තලගේ ටීම් එකට හෑන්ඩ් ඕවර් කරාට පස්සේ අලුතෙන් ෆයිල් දාන්නවත් මොකුත් වෙනසක් කරන්න බෑ. Right, thank you, Samad. So I think he has answered the next question also. When is the deadline? So I think 31st of this month. May මාසේ 31කින් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේක කරන්න බෑ. ඉතින් කරන දෙයක් අපි මේ මාසේ 31 වෙනිදාට කලින් කරමු. Right, so next we have another question. I'm making an app for the competition using a no-code platform on the internet. How do I submit this application through the Drive method? I'm making an app for the competition using a no-code platform on the internet. How do I submit this application through the Drive method? If someone can take that question. Dr. Samantha, we no code. I don't know whether you allow no code applications, low code or no code. The thing is this දැන් අපිට තියෙන ඒගොල්ලන්ට අපි මේ ගමන ළමයිව ගෙන්නන්නේ නැහැ face to face presentation එකට. So whatever the application, if they can make it available us to access, then those things are we are going to accept, right? We accept all the things what we can access the online. That's a thing because we are not allowed you to come and present those things. අපි ඒගොල්ලන්ට ඉඩ දෙන්නේ නැහැනේ මේ ගමන ඇවිල්ලා ප්‍රසන්ට් කරන්න කිසිම දෙයක්. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට ඒක අප්ලෝඩ් කරලා ප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන් environment එකේ තියෙන ඕනම application එකක් අපි accept කරනවා. ඒක ඒගොල්ලන් make sure කරගන්න ඕන ඒක අපිට online බලන්න පුළුවන්ද කියන එක. Dr. Samantha මම හිතන්නේ මේ අර no code වල මේගොල්ලෝ website වලින් හදනවද දාන්න application එකක්. ඒගොල්ලෝ website එකක් හැදුවත් මම හිතුවා source code ටික දාන්න කියලා ඒ live URL එක publish කරපු එකත් අතර අපිට ෆයිල් එක දැම්මම නම් ડોක්ටර් සමන්තලට ගන්න පුළුවන් නේ ડોකියුමන්ට් එක. ඔව් ඒක තමයි අපිට online බලන්න පුළුවන් විදිහට ඒගොල්ලන් ඒකේ අර මං කියන්නේ readme file එකේ settings දාලා තියන්න කියන්න. settings වල configurations දාන්න කියන්න. එතකොට ඒක readme file එක අපි read කරනවා. ඒකේ settings ඔක්කොම කිව්වම ඒක අපිට ඒක access කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒගොල්ලන් upload කරන්න ඉස්සෙල්ලා දුවල පුතේ ඕගොල්ලෝ upload කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒක හරියටම බලන්න වෙනත් machine එක test කරලා ඒක ඒ විදිහට access කරන්න පුළුවන්ද කියලා. තව එකක් තමයි ශහන් මම හිතන්නේ ඒ online application එකක් නම් ඒක ඊළඟ මාසෙ ඇතුළත ඒ කියන්නේ අපේ ජජස්ලා ටෙස්ට් කරන්න මේක බලන්න ඉවැලුවේට් කරන්න ඊළඟ මාසෙ ඇතුළත ඒ මුළු මාසෙම ඩවුන් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සමාඩ් මෙයා කරලා ඒගොල්ලෝ සුමානකට තියලා ෂට් ඩවුන් කළොත් එහෙම අපේ ජජස්ලා බලනකොට බැරි වෙයි. සෝ ડોක්ටර් සමන්තලගේ ටීම් එක චෙක් කරනකොට ඒක ඔන්ලයින් වැඩ කරන්න ඕනේ. සෝ ඒ නිසා මොකක් හරි ලෝ කෝඩ් ඇප්ලිකේෂන් එකක වෙබ්සයිට් එකක් කරා නම් සෝස් කෝඩ් එක දානවා වගේම අර ලයිව් ඇප්ලිකේෂන් readme එකේ තියෙන එක දුවනවා කියලා බලන්න ඊළඟ මාසෙ ඇතුළත. ඒක අනිවාර්යයෙන්. ඔව් ඒක important. Right. So we have another question. Do we upload the whole project before the 31st of August, or are you expecting the documents only explaining what the project is about? Do we upload the whole project before the 31st, or are we expecting only the documents about the project? You need to upload the whole project. Right. We will not accept anything beyond 31st of October. Sorry, 31st of September, August. Yeah, sorry for that, no? Yeah. Full project එක upload කරන්න ඕනේ. Explain මේ instruction guide එකක් නෙමෙයි මුළු project එකම upload කරන්න ඕනේ. Then so now I have shared on the chat the numbers and the email address you need to contact. Auditor කතා කරන්න පුළුවන් number එකයි email address එකයි මම දාලා තිනවා chat එකේ හැමෝටම. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න ඇතිවෙනවා නම් contact කරන්න පුළුවන්. අපි තව ප්‍රශ්න ටිකක් ගමු මේකේ.
if we create a video and a Word document, what should we include in it about our project? What should we include in it about our project if we are creating a video and a Word document? The question is not clear enough, but I think if he is going to submit a video file as a project, or maybe just to present the project, because now if he is going to prepare a video file just to show how his project is working and things and so on, then he can upload, but we recommend them to create a video file only for the hardware based application. Say if it is a web based applications, or then or maybe the mobile based application, no need to create a video files. So then the Word file, I don't know why they want the Word file. If you want to say something, then you can add that into the Readme file. And also, if really you want to prepare the presentation, why don't you prepare a PowerPoint presentation and convert that into the PDF. ඒ කියන්නේ PDF එක Word එකක් ෆයිල් එකක් හදන්නේ ඇයිද කියන එක මට අදහසක් නැහැ. ඒකක Word ෆයිල් එක මොනවා හරි ලියන්න ඕන නම් ඒක TextMe ෆයිල් එකේ ලියලා එවන්න. ඒ වගේම තමයි presentation එකක් අවශ්‍ය කරනවා නම් ඒක PowerPoint වලින් හදලා ඒක PDF format එකට convert කරන්න. ඒ වගේම video file එකක් අපි හදන්න කියලා කියන්නේ hardware based project එකක් නම් web based project එකක් හරි mobile based project එකක් නම් අපිට video file එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ පැහැදිලි ඇති කියලා. I hope the answer is clear. There's another question. I think there are 2 or 3 questions with the same sort of topic. My project is made by Arduino. So should I send the Arduino code? Yes, the source code should be able to make it available. Right. Okay. So there are a couple of questions in Tamil. Firoz, could you take it up? Yes, yes, Rehan. Okay. இதில் தமிழில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் 3 பேர் சேர்ந்து இந்த போட்டியில் பங்கேற்றால் 3 பேரும் அப்ரொஜெக்டை அப்லோட் செய்ய வேண்டுமா என்ற கேள்வி. 3 பேரும் செய்ய தேவையில்லை. இதில் நீங்கள் பதிவு செய்யும் போது அதில் நீங்கள் டீம் லீட்னு சொல்லி ஒருத்தரை நியமித்திருப்பீர்கள், அவர் செய்யலாம். அல்லது 3 பேருக்கும் அந்த இமெயில் அனுப்பப்பட்டிருக்கும். 3 பேர்ல யார் செய்தாலும் பரவாயில்லை. ஆனால் டீம் லீட் செய்தால் போதும், ஒருத்தர் செய்தால் போதும். 3 பேர், ஏனென்றால் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோல்டர் தான் தரப்பட்டிருக்கும். அந்த ஃபோல்டரிலே மேலே குறிப்பிடப்பட்ட அத்தனை ஃபைல்களும் அப்லோட் பண்ணப்பட வேண்டும், பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். அதுதான் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிற கைடன்ஸ். Let me check another Tamil question. Okay, Shayan, there's only one question in Tamil. I have asked it. Right. Okay, so there is one question. I recently found that the name I used for the project is already available as a software product in the internet, probably trademarked. Can I change the name of the project because I sent that name when submitting the registration form? So this person has submitted the project, but then realized that there's a similar product on the internet with the same name, right? So there's a product on the internet with the same name. Can he or she change the name of the project? I think we are not going to limit that, right, Dr. Samantha? We are giving them option until the time they submit the project, upload the project. Changing the name, it's not going to be a major impact. Dr. Yes, that's true. Yes, that's true, Mr. Firoz. But the point is that we are very much concerned about the copyright as well as the plagiarism. අපි අර ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා copyrights එක ගැන. ඒ වගේම කියන්නේ තව කෙනෙක්ගේ code එකක් අරගෙන ඒක අපිට as it is
ප්‍රසන්ට් කරන්න එපා. ඉවන් තව කෙනෙක්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන් අපිට එහෙමම ඉදිරිපත් කරන්න එපා. අපි ඒ ගැන හරි සැලකිලිමත්. ඒතකොට එහෙම වුණොත් ඒවා ඩිස්ක්වොලිෆයිඩ් වෙනවා. I will address in Tamil as well because this is very Exactly. important. இது Yes. மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஒன்று இங்கே ஆங்கிலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி. அதாவது ஏற்கனவே ஒருவர் செய்த ப்ரொஜெக்ட் ஒன்றை பதிவேற்றம் செய்ய முடியுமா என்றதும் மற்ற கேள்வி உண்மையில் கேட்கப்பட்டது அவர் செய்த ப்ரொஜெக்ட் பேரிலே இன்னும் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் இன்டர்நெட்டில் காணப்படுகிறதாகவும் அதனை அவருக்கு பெயரை மாற்றி பதிவிட முடியுமா என்ற கேள்விதான் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு டாக்டர் சமந்த கூறிய விளக்கம் வந்து நீங்கள் இன்னும் ஒருவர் செய்த ப்ரொஜெக்டை நீங்கள் செய்ய முடியாது. காப்பிரைட் என்று சொல்றது இதுகளில் நீங்கள் கவனமா இருக்க வேண்டும். காப்பிரைட் மற்றது பேட்டர்ன். அப்ப இன்னும் ஒருத்தர் செய்த ப்ரொஜெக்டை நீங்கள் அப்படியே எடுத்து செய்ய முடியாது, இன்னொருத்தர் கொடுத்து செய்ய முடியாது. நாங்க பாக்குறது உங்களுடைய இனோவேஷன், உங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு என்ன, அதுக்குத்தான் நாங்கள் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். ஆகவே நீங்க அப்படியான ப்ரொஜெக்டுகள் செய்வீங்க என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நீங்க உங்களுக்கு முதலிடத்துக்கு அல்லது அந்த வெற்றி பெற்றவர் லிஸ்டுக்குள்ள வந்து கொள்வது கடினமாக இருக்கும். ஆகவே உங்களுடைய இனோவேஷன் என்னவென்றதை பார்த்து நீங்கள் சரியா செய்யலாம். Right. So, okay, give me a second. Most of these questions are almost the same sort of questions. Okay, one said it says I got the email and I click on the blue colored open button. After that, it brought me to a new tab. There also I clicked on the blue color send code button, but I didn't get any code. You should check the Mama Hitane, you should check the email. If the original email has come to your mailbox, the code will also be sent to the same mailbox. Please check your junk mail folders as well as spam folders to see whether the one-time password code which is sent to you is in one of those folders. If you continue to have this issue, please get in touch with Audrey. We can help you out. But I advise you to again completely log out everything and log into the system and see and check the junk folders when you click on the send code button. Keep about 5 minutes or so. Sometimes there may be a delay in getting the mail, but once you check that out, you should put that code into the password code in the one-time password. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා Dr. Samantha, there's a question on the whether we teach software coding here again, programming. පොඩ්ඩක් ආපහු sorry Mr. සමත් දැක්ක ප්‍රශ්නයක් හදන මෙතන අපි සිංහලෙන් 아무දු අර ඉංග්‍රීසි සිංහලෙන් ගහලා තිබ්බේ මෙතන software කියලා දෙනවාද කියලා programming. උගන්වනවාද කියලා එහෙමද? උගන්වනවාද කියලා. නෑ අපි මුල්ම කාලේ නම් අපි කිව්වා අපි ඇඩ්වයිස් කරන්න පුළුවන් අපිට සපෝට් කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි දැන් නම් ඒකට කාලේ නෙමෙයි. මොකද දැන් they don't have enough time to learn and do it no. So now even we have already දැන් අර application උත් අපි close කරලා නේද තියෙන්නේ. Now we have already so I think they don't I don't know whether they can submit the application again. So now what they can do is now they can submit the project. Right, so I think during this period I don't know whether you can learn and complete it. In මේ කාලය තුල මම හිතන්නේ ඉගෙනගෙන කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපි issues තිබුණත් අපි address කරනවා කියලා අපි at the beginning කිව්වා. ඒ කියන්නේ මුලදී අපි ගොඩක් වෙලාට කිව්වා we told and we were very happy to give the support that time, but I think now it is not the time. And sorry for that. There was another thing, and the video, about the video you asked to send, only the video is not good enough, Doctor. You are not asking for the video for the, basically for the software application, no need the video. Only for hardware project, we are asking for a video. So some people might send the video only, that will get disqualified. No. Even we never,
So we never ask them to upload only the PowerPoint presentations. Source codes need to be properly. Yeah, because under our categories, we have mentioned them very clearly. So මොනාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම හිතන්නේ check කරලා වීඩියෝ එකක් විතරක් දාලා නම් project එක accept කරන එක නැහැ judgesලා. So මම දැක දෙවිතර 10 video record කියලා තියෙනවා ශහන්. ඒක පොඩ්ඩක් අපි instruction එකක් ආයෙත් YCS website එකේ දාමු. Oh, ඊළඟ එක තමයි අපිට කියන්න ඕන in case if we want to verify, then maybe we are not going to say 100%, but in case if we want to verify that whether they have done that project by themselves, then sometime maybe we will call for them to come and present it physically. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි in case අපිට ඒක verify කරගන්නම ඕන වුණොත් අපි physically invite කරන්න පුළුවන්, but it depend on the country situation to come and present. But it's very rare case. I don't think we are not going to say 100% that will happen. අපි ඒක 100%ක් එහෙම වෙයි කියලා කියන්නේ නැහැ. මොකක් හරි දෙයකදී අපිට හරියටම verify කරගන්න ඕන වුණොත් අපි ඒක තියෙන රටේ situation එක බලලා අපි physically එන්න කියන්න පුළුවන්. I will repeat in Tamil also. நான் தமிழிலும் சம்பந்தமாக அதை விடயத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். அதிகமானவர்கள் இங்கே கேட்டிருக்கிறார்கள், அதாவது பிரசன்டேஷனை நாங்கள் வீடியோ செய்து இங்கே சப்மிட் பண்ண முடியுமா என்ற கேள்வியை. எஸ், நீங்கள் ஹார்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் என்றால், அதாவது ஐஓடி அல்லது வேற நீங்கள் ஹார்ட்வேர் ப்ராஜெக்டுகள் செய்யறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை வீடியோ பண்ணி அனுப்பலாம். எங்களுக்கு அதில் சம்மந்தப்பட்ட சோர்ஸ் கோட்லாம் அனுப்பணும். நாங்கள் இங்கே செக் பண்ணுவது ஒரு சோர்ஸ் கோடை தான். அதுதான் அடிப்படை விஷயம். நீங்கள் வீடியோ செய்து பிரசன்டேஷன் மூலமாக ஒரு வீடியோ ஒன்று செய்து அனுப்பி அதை நாங்கள் இவல்வேட் பண்ண போவதில்லை. சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்டுக்கு நீங்கள் அப்படி செய்தால் அது டிஸ்குவாலிஃபை. மற்றது நீங்கள் ஜட்ஜஸுக்கு சந்தேகம் ஏற்படுமா இருந்தால் அல்லது அவர்கள் நினைப்பார்களா இருந்தால் நீங்கள் செய்த ப்ராஜெக்ட் அவங்க வெலிடேட் பண்ணணுமா இருந்தால் நீங்க செய்திருக்கலாமா அல்லது வேற யாரும் செய்திருப்பாங்க. சில வேளைகளில் நிலைமைகள் சீராக இருக்குமா இருந்தால் நாங்கள் உங்களை நேரடியாக யூசிஎஸ்சிக்கு வரவழைத்து அந்த பிரசன்டேஷன் அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை செய்ய வைக்க வேண்டிய நிலைமையில் ஏற்படலாம். ஆகவே நீங்கள் மிச்சம் எதற்கும் தயாராக இருக்க வேண்டும். வெறுமனை வீடியோ ஒன்றை செய்து அனுப்பி உங்களுக்கு இதில் நாங்கள் ஒரு இவலுவேஷன் எடுக்க மாட்டோம். கட்டாயம் நீங்கள் ஒரு சோர்ஸ் கோடை அனுப்பியிருக்க வேண்டும். There are a lot of questions with the same sort of, will you accept WordPress websites? I have built a WordPress website. Will you accept it? Yes, they can use any template as well as they can use any framework. No problem. But they have to make available the source code. Right. I think we have taken most of these questions are very similar. WordPress පොඩි ප්‍රශ්නයක් දාන්න. මම දැක ගොඩාක් අහනවා මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ මට ආයිත් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද ෆයිල් එක. So මම සමරයිස් කරන්නම් අපේ අප්ලෝඩ් සයිට්ස් ටික available වෙනවා මේ මාසේ අන්තිම වෙනකම්. ඒ කියන්නේ ඔයා මොන හරි ෆයිල් එකක් දාලා තව අප්ඩේට් එකක් කරොත් ඔයාට ඕන එක මකලා අලුත් ෆයිල් එක දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක ඇතුළු තියාගන්න අලුත් ෆයිල් ටික ඔක්කොම අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. So you can re-upload things or additionally if you want to upload a file you are able to do that till 31st of this month, right? But after 31st you don't leave it till the 31st. I believe that you should finish it off by 30th or 29th. Finish it off and then do not touch the file. Whatever the status at the 31st 12 midnight, we will take that instant, we'll shut down the files and we'll take the relevant files to the judging panel. So Dr. very clearly කිව්වා video ඕනද කියලා. මේ JPEG file එකත් video එකත් නෙමෙයි ડોක්ටර් මේ අපේ judging team එක බලන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ product එකේ source code එක. ඔයා මොකක් හරි website එකක් ලිව්වා නම් ඒක නිකන් JPEG screenshot දාලා දෙන්නේ නැහැ. ඒව දැම්මොත් ඔයාව disqualify වෙයි. ඔයා video එකක් කරන්න ඕනේ hardware project එකක් තියෙනවා නැත්නම් video කරන්න යන්න එපා අපරාධයක්. අපිට ඕනේ ඔයාගේ මොන හරි PPT එකක් තියෙනවා නම් solution එක යන විදිය PPT එකක් කරා නම් මේ PPT එක PDF එකට කන්වර්ට් කරලා දාන්න. නැත්නම් ජජස්ලා අපි බලන්නේ මේගොල්ලෝ ඔක්කොම යන්නේ source code ටික තමයි.
So ඒ source code එකේ ඔයා මොන හරි හොඳ project එකක් කරලා තියෙනවා relevant category එකට දාලා දාන්න ඒක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So file upload කරන්න ඒ ටික ඔක්කොම මම හිතන අපි ගොඩාක් ප්‍රශ්න තිබේ වල ආන්සර් කරනවා. තව අහලා තිබ්බ අලුතෙන් මම ආවේ මට දැන් link එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්ද කියලා. sorry ඒක අපිට කරන්න බෑ. මොකද අපේ application window එක close වුණා ගිය මාසේ අන්තිමට. So ඒ නිසා ඔයාලට අලුතෙන් application දාන්න බෑ. හැබැයි ඊළඟ පාරේ අපිට බලන්න ඊළඟ පාරේට කරන්න පුළුවන් වෙයි. මම දැන් අපි ෆයිරෝස් අපේ මේ ප්‍රෙසිඩන්ට් software chapter එක ඕනම් බලමු අපේ education ටිකක් පටන් ගන්න ශාන් මේ සමහරට එන අවුරුද්දේ මුලින් ඉඳලා වගේ මේ project එකට target කරලා so we can get some trainings for these kids. ඒක බලන්න දැන් ඒක නෙමෙයි අර ડોක්ටර් සමන්ත කිව්වා වගේ අප්ලෝඩ් කරන්න මම හිතන්නේ බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ අපි ලොකු ප්‍රොජෙක්ට්ස් නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ගේ වයස් ප්‍රමාණයට හරියන විදිහේ හොඳ තමා කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි දාන්න කියන්නේ. ඒක කරා නම් I think you're okay. But there's one more thing that I have to address it. I think I got this message from Ministry of Education. There are some students have submitted their project directly to Ministry of Education through registered post. Some of them have hand delivered, some of them send it through courier service. We would encourage you to upload those files as much as possible to the site. In case if you haven't received the link, please contact us sometime. But we did every media possible to reach out to you all. Some of the questions but I can see some of us still asking the question about your file size is 600 megabytes and then your documentation is say another 150 to 200 megabytes and the video is another 400 megabytes. I don't think you need to spend that much. Please compress it and upload it. Number one. Number two, the documentation, it cannot be 150 megabytes because end of the day you are making it Readme file and then some PDF file, so it cannot take that much of capacity. So please make sure to bring it down to low as possible. And video, we are not going to evaluate through video unless it is a hardware project. Those are the things that I'll just repeat on the Tamil as well. Some can repeat in Sinhala. இதிலே நிறைய கேள்விகள் கேட்கப்பட்டுள்ளது. நீங்க எப்படி என்று சொன்னால் ஃபைல் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தேவை என்று சொல்லியும், மற்றது டாக்குமெண்டேஷனுக்கு கூடுதலான ஸ்பேஸ் கேட்டிருக்கிறீங்க, மற்றது வீடியோவுக்கும் கூடுதலான ஸ்பேஸ் கேட்டிருக்கீங்க. ஹார்ட்வேர் ப்ராஜெக்டாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம். மற்றதுக்கு நாங்கள் வீடியோவை பார்க்க போறது இல்லை, சோர்ஸ் கோடை தான் பார்க்குறோம். மற்றது டாக்குமெண்டேஷனுக்கு உங்களுக்கு ரீட்மி ஃபைலும் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் கொடுக்க வேண்டும். அதுக்கு உங்களுக்கு பெருசாக உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் தேவையில்லை. இங்கே 7 மாணவருக்கும் அதுகளை மிகவும் சிறிய ஃபைல்களாக வச்சுக்கொள்ளுங்கள். அது மிகவும் இலகுவாக இருக்கும். பார்க்கிறவங்களுக்கு ஈஸியாக அதை செட்டப் பண்ணி பார்த்து உங்களோட ப்ராஜெக்டை எவலுவேட் பண்ணி குறுகிய நேரத்துக்குள்ள நாங்கள் எப்படி அதை செய்து கொள்ளலாம்னு பார்க்கணுமே தவிர மிகப்பெரிய டாக்குமெண்டேஷனை கொடுத்து அது பெரிய ஒரு இதாக காட்டணும்னு சொல்லி இங்கே ஒன்றும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றும் கிடைக்க போறதில்லை. ஸோ இதுதான் நான் ஒரு சில ஓவர் டு சமர். මේ මම හිතන්නේ රිපීටඩ්ලි මේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා මේ WordPress ගැන. මම මේක මේ no coding WordPress ගැන පොඩි ඇත්තට උත්තරයක් දෙන්නම් හරියට. අපි මෙතන බලන්නේ software project එකක් හෝ hardware project එකක්. මේ ඇත්තට ඔයගොල්ලෝ project එකක් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි WordPress හරි මොකක් හරි template එකක් ගල්ලා ඒකේ text ටිකක් දාලා image ටිකක් දාලා static website එකක් හදුවොත් ඔයාලට මේ competition එක දිනන්න බෑ. මෙතන අපි බලන්නේ web applications, right? මේක නිකන් අර ස්ටැටික් නිකන් අපි හිතමු මොන හරි මේ ලංකාවේ පින්තූර ටිකක් දාලා ලංකාව ගැන ටෙක්ස්ට් ටිකක් දැම්මට ඒක ඇප්ලිකේෂන් එකක් වෙන්නේ නෑ පුතා. So you need to create a web application. මොන හරි වැඩ කරන library system එකක් හරි මොන හරි application එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි මේ no code system එක. no code එක no code වල වැඩිය මම හිතන වචනේ ඉන්නේ low code application development. low code application development යන්න පුළුවන්. but ඒකට වැඩිය දැන් ඉස්සෙල්ලා කෝඩින් ඉගෙනගෙන තමයි low code වලට යන්න ඕනේ. අපි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයාලට මොකක් හරි reputable coding language එකක් පාවිච්චි කරලා application දාන්න කියලා. හැබැයි low code application මොකක් හරි platform එකකින් කරා නම් ડોક્ટર සමන්තලා කිව්වාගේ ඒකේ project එකේ link එක හරියට දාන්න. ඒ project එකේ source code එකේ දැන් low code වල තියෙනවානේ design එක. ඒ design එකේ coding ටික අරගෙන ඒ ෆයිල් එක එවන්න පුළුවන් බලන්න ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එක හරි මෙයා කළා.
මොකද WordPress වගේ ඒවා ඇත්තටම මම හිතන්නේ WordPress template එක පාවිච්චි කරාට ඩොක්ටර් සමන්ත කියලා ඔය ඇප්ලිකේෂන් එකක් ලියන්න ඕන. ඒ visualization කියන්නේ framework එකක් අපි තුමු මොන හරි web framework එකක් පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But it should be application. නිකන් අපි කියලා හිතන්නේ මේ static website එකක් කියලා template එකක් පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ image ටිකක් දාලා text ටිකක් දාලා හදන website එකක් මේකට qualify වෙන එකක් නැහැ කියලා තමයි මම හිතන්නේ judging panel එකේ. Whether they are going to evaluate you on the application capability. ඒක බලන්නකොද මම දැක්කා ගොඩාක් අහනවා මේ source code WordPress කියන මම නම් හිතන්නේ WordPress එකක් දාලා වාට මේක මොකද ගොඩාක් එකීගෙන මේ repeat වෙන ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. ඒක මම හිතන්නේ disqualify වෙයි. මොකද ඔයා හිතන WordPress එක මම හිතන්නේ static website එකක්. අපි කියන්නේ web applications කියන. Sure, are there any other Yes, I'm asking, should we get the principal's permission? Can we just submit online? It should be via the school only, right? No, Samat, this time they can submit online. Only the principal permissions will be asked when they have been shortlisted for the next round. So when it comes to the selection criteria, but right now we are not asking because the schools are closed. The student may find difficult to get the signature. There is a form the principal need to sign. So in order to avoid those physical contacts interaction, we have decided to not to make it mandatory. But when it comes to final evaluation, when they are before we announce them as winners, we will get those details. Fairuz, there's a question: what language we want to use in our project? Please give answer in Tamil. Any, I think, language. Yeah, source code language. It can be anything, It can be Java, JavaScript, HTML, .NET. Maybe you can explain so I think, it may be the question may be related to the presentation, which language that they have to do it. They can use any language. It's in the project as well. It says what language you want to use in our project. Coding language, there are no restrictions, right? There is no restriction. There is no restriction. Maybe you can explain that in Tamil. They are asking right. In Tamil. Yeah, ഇതിലെ ഒരു കോഡിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പറ്റി ഒരു കേൾവി ഉണ്ടോ ഇங்கே തുറക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇതിലെ கோடிங் லாங்குவேஜ் நாங்கள் எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் வைக்கவில்லை. உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் விருப்பமோ இதில் நாங்கள் லோ கோட் கூட கொடுக்குறோம். நாங்கள் நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு விருப்பமோ செய்யக்கூடியதாக இருக்குதோ அதிலே நீங்கள் சப்மிட் பண்ணலாம். அதில் நாங்கள் எந்த ஒரு லாங்குவேஜுக்கும் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கறது அப்படியான ஒரு நிலைமை ஒன்றும் இல்லை. மற்றது இன்னும் ஒரு கேள்வி தமிழிலே நான் பார்த்தேன்னா, ஹார்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் செய்தால் எவ்வாறான தகவல்களை அப்லோட் செய்ய வேண்டும் என்று அதற்கும் நான் சட்டில் ரிப்ளை அனுப்பியிருக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுடைய வீடியோ ஒன்று அப்லோட் பண்ணணும். அடுத்தது அது அந்த ஹார்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் சம்பந்தமான டாக்குமெண்டேஷன் ஒன்று இருக்கணும். மற்ற அதில் ஏதாவது கோடிங் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னு சொன்னால் அந்த கோடிங்ஸை நீங்கள் அனுப்பி இருக்கணும். அப்போ இவங்க இவாலுவேஷன் நேரத்தில் நாங்கள் அதுகளை எல்லாம் பார்ப்போம். ஓகே சரி. I think we have answered most of the questions. මම හිතන්නේ අපි මේකදී ඔක්කොම වගේ ප්‍රශ්න අහලා answer කරලා තියෙන්නේ. මොකද ගොඩාක්ම ප්‍රශ්න එකම වගේ ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. මම හිතනවා අපි ගොඩාක් ඒවට answer කරලා තියෙන්නේ. ඒ ඊට අමතරව මම share කරලා තිනවා අපිට කතා කරන්න ඕන numbers උයි website එකේ තියෙන ඔක්කොම details www.ycs.lk. ඊට අමතරව email කරන්න පුළුවන් ycs@fitis.lk. නැත්නම් අපිට call එකක් දෙන්න පුළුවන් 011592430. 011592430, right? උදේ 8:00යි 5:00 අතර call කරන්න. මහරෑ උදේ පාන්දර call කරන්න එපා. right? ඔය office වෙලාව ඇතුළත call කරන්න. ඕන හරි queries තියෙනවා නම් email කරන්න ඕනම වෙලාවක. වෙබ්සයිට් එකෙත් මම හිතන්නේ මේ ඔක්කොම details ටික තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික අරන් තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න මම හිතන්නේ 300ට වඩා තිබ්බ ප්‍රශ්න 400 ගානක් ප්‍රශ්න තිබ්බා. ගොඩක්ම එකම වගේ ප්‍රශ්න තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මම හිතනවා අපි හැමදේම answer කරා කියලා. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් තව විනාඩි 5ක් විතර තියෙනවා අපිට session එක ඉවර කරන්න. තව මොනවා හරි තියෙනවා නම් දැන් enter කරන්න පුළුවන් අලුත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එතකොට අපිට ඒවා ටික අග්ගලා විසඳනවා. පරණ ප්‍රශ්නම දාන්න මම හිතන්නේ එකම එක්කරාද කොහොමද අර WordPress ගැන copy කරගෙන දානවා. මම හිතනවා ඒකටත් අපි හොඳ පිළිතුරක් ලබා දුන්නා කියලා.
If you all have any new questions in addition to the ones that we have already taken up, please do post it on the Q&A and then we'll take it up. Or we have shared the numbers and the email addresses for you to get more details. So you can get all the information through those channels as well. Then there's a question. I have planned to do a site like Daraz in WordPress. Is that welcome? It's a dynamic website, right? Yeah, so as long as you have a proper application using a WordPress template with a backend database and interaction between a shopping cart, the Daraz is a dynamic website. It's also a dynamic shopping cart, which it's a marketplace. Daraz is totally a marketplace with multiple suppliers and multiple customers coming together. So if you do have the database connectivity and the total functionality of that Daraz website, definitely I think it will be a worthwhile project. You can upgrade that. And if you do that type of project, you will definitely have the source code files, and you will not have you can't do that on a a simple WordPress template. You need to use some kind of a coding generator to do that. So if you do something like Daraz, yes, welcome, but not the front end only. When you click on the button, when you click on buy, it should add to the shopping carts and total functionality should be there. So people are still asking about the link to upload, right? So the link would have been emailed to you now, right? If you have applied to YCS, you would have got the upload link. ඔගොල්ලෝ YCS එකට apply කරලා තියෙනවා නම් link එක ඇවිල්ලා ඇති ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ email inbox එක බලන්න නැත්නම් spam හරි junk email folder එක බලන්න. ඒකේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ apply කරලා තියෙද්දි ඒකෙත් නැත්නම් අර මම share කරපු number එකට හරි email එකට හරි email එකක් එවලා හරි අපිට call එකක් හරි දීලා බලන්න. එතකොට අපි ඔයගොල්ලෝ apply කරලා තියෙනවා නම් මොකද අපි application close කරලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ apply කරලා තියෙනවා නම් අපි එතකොට ඒකට link එක එවන්නම්. Right? Shehan, I would like to add one more thing here. Now that whatever applications that we have received, we have uploaded, we have created relevant folder in the application, and we have a mechanism to check whether the email has been sent out or not. So we have checked everything. We have found some issues. Those issues are when they register their application, they have given the email address with some syntax errors. So we have contacted those people and we have got the correct email ID, and those also have been sent. So we have a result saying that successfully sent or delivered. So that means we can we are sure that whoever registered, every single application has been cleared. So please check your junk folder in case if you haven't received it. Please contact us. The telephone number and email address given. I will repeat. நான் தமிழில ஒரு தடவை தெரியப்படுத்துகிறேன். இந்த இங்கே எங்களுக்கு நீங்கள் பதிவு செய்த அனைத்து பேருக்கும் நாங்கள் இமெயில் அனுப்பி இருக்கிறோம். எங்களுடைய சிஸ்டத்தில் எங்களுக்கு பார்க்க முடியும் எத்தனை இமெயில்கள் சென்றடைந்திருக்கின்றது என்ற விஷயத்தை. அதில் நாங்கள் சில பேருக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தது. அவங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் அவங்க டைப் பண்ற நேரம் சின்டெக்ஸ் சில பிழைகள் இருந்ததால அந்த இமெயில் அவர்களுக்கு செல்லவில்லை. அதுகளை நாங்கள் உரியவர்களுக்கு அவர்கள் கொடுத்திருந்த தொலைபேசி இலக்கத்தினூடாக நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு அவர்களுடைய கதைத்து சரியான இமெயில் அட்ரஸ் எடுத்து திரும்பவும் நாங்கள் அனுப்பியிருக்கிறோம். ஆகவே இங்கு யாருக்கும் இமெயில் செல்லவில்லை என்ற கம்ப்ளைண்டை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் எங்களோட சிஸ்டத்துல எங்களுக்கு பார்க்க முடியும் இமெயில் எங்களோட சிஸ்டத்துல இருந்து போயிருக்கிறது. அதுல சென்றால் சக்சஸ்ஃபுல்லி டெலிவர்டுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கு. உங்களுடைய சைட்ல நீங்க பார்க்கணும் ஜங்க் ஃபோல்டருக்குள்ள போயிருக்கிறதா, அப்படி இல்லை சில வரை நீங்கள் தெரியாமல் டிலீட் பண்ணியிருக்கலாம். அப்படியான ஒரு நேரத்தில் நீங்க எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் ycs@pts.lk அல்லது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தொலைபேசி இலக்கத்தினோட தொடர்பு கொண்டால் நாங்கள் அதை செக் பண்ணி திரும்ப தேவையான அனுப்ப முடியும் அந்த லிங்கை. ஆனால் உங்களுக்கு இருப்பது இன்னும் 12 நாட்கள் தான். அதற்கு மேல் நாங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண மாட்டோம். You have only 12 more days to upload it. We will not extend beyond that. Please remember, unlike previous years, because we have a very tight deadline to go for a epic tab. So therefore, there's no way that we can extend this deadline. Please make sure you upload it before the 31st August. Thereafter, we will not accept it.
Over to you, Shane. There's another question. Do we get certificates for participation? I will maybe let's see Then if there I is can do something of it. certificates. Yeah, certificates are given to the qualified projects. That means if your project, if you have done a real contribution, even you don't need to win it. I mean, winners have been sent to the PICTA. There is categories that we are talking about. Three levels of categories that we are talking about here. If I tell you that there is a place awards and the merit and the best awards. So best awards generally this time also it's going to be 6 best awards, and there's a merit awards. Merit mean the people who has merit is something that they are qualified. The place awards where they have done a good project, but there are limited people that we can bring into merit award. Last time in 2019 we gave 96 merit awards, and the place awards given to 30 people. That means anyone who submitted a good project is being awarded with the certificate. தமிழில் சொல்லி கொடுக்கிறேன். இதுல 3 விதமான வெற்றி வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. பெஸ்ட் அவார்டுன்றது அது அந்த பெஸ்ட் அவார்ட் வின் பண்றவங்க தான் வந்து அபிக்டா அவார்ட்ஸுக்கு போறவங்க. கடைசியாக 2019ஆம் ஆண்டு 6 பேர் சென்றவங்க அபிக்டா அவார்டுக்கு. இரண்டாவது கேட்டகரியாக மெரிட் அவார்டுன்னு சொல்றது. இதுல வந்து அந்த மெரிட் அவார்டுன்றது தான் இவங்க வந்து காம்படிஷன்ல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணினவங்க. அதுல வந்து கடந்த முறை 2019ஆம் ஆண்டு 96 பேருக்கு மெரிட் அவார்ட்ஸ் கிடைக்கிறது. மற்றது பிளேஸ் அவார்டுன்னு சொல்லி பிளேஸ் அவார்ட்ஸ்ல வந்து நாங்க கொடுக்கறது நீங்கள் சரியான ப்ராஜெக்ட செஞ்சிருக்கு, இதுல நீங்க தோல்ந்தவர்கள் அவங்களுக்கு இதுல போனதாக 30 பேர் அதுல செலக்ட் பண்ணாங்க. மற்றது வந்து சும்மா பிரசன்டேஷனை மட்டும் அனுப்பினான்னு சொன்னால், அல்லது சும்மா நீங்க வெப்சைட் லிங்கை மட்டும் அனுப்பினீங்கன்னு சொன்னால் அதை வச்சுக்கோ எங்களுக்கு இவலுவேட் பண்ணிடலாம். அப்படியானவர்களுக்கு எங்களுக்கு சர்டிபிகேட் தர முடியாது. நீங்கள் சர்டிபிகேட் தரக்கூடிய அளவுக்கு ப்ராஜெக்ட் இருக்க மாதிரி தான் நிச்சயமாக உங்களுக்கு அதுல சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். There's another one, Pyros. He said, person says, please provide answer in Tamil. I think we gave the answers in other languages. What language we want to use in our project? Please give answer in Tamil. நான் இதற்கும் ஆன்சர் ஏற்கனவே தந்திருந்தேன். நான் லாங்குவேஜ் நீங்க கேட்பது உங்களோட சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ற கோடை பற்றி கேட்குறீங்க, இது இந்த டெவலப் பண்ற லாங்குவேஜை பற்றி கேட்குறீங்கன்னு சொன்னால் அதுல நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம். ஜாவா இருக்கலாம், PHP இருக்கலாம், MySQL இருக்கலாம், எதா இருந்தாலும் பரவாயில்லை. இதுல நீங்க பிரசன்டேஷன் பற்றி கேட்கிறதா இருந்தால் நீங்க பிரசன்டேஷன் பண்ற நேரம் அதுல வந்து உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் ப்ரிஃபர்டோ அதுல நீங்க செய்யலாம். தமிழா இருந்தாலும் சரி, சிங்களமா இருந்தாலும் சரி, இங்கிலீஷா இருந்தாலும் சரி, எதுல உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளோ அதுல செய்யலாம். ஆனால் ஒன்றை ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, அபிக்டாவுக்கு போற நேரம் இங்கிலீஷ்ல மட்டும்தான் செய்யணும். ஏனென்றால் அபிக்டால வந்து ஜட்ஜஸ் சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷனல் ஜட்ஜஸ். I'll repeat in English also. Now, the presentation can be done in all 3 languages. There is no limit or no limitation when it comes to which language that you should be doing the presentation. But remember, the winners, which goes to Apicta, they have to do the presentation in English language only, because the Apicta is an international competition where the judges are coming from different countries. So therefore, you have no choice, do it in English only. But when it comes to YCS here in Sri Lanka, no issue. You can do it. You can inform us which language that you want to do it. Accordingly, we'll be able to arrange judges. Dan, I would take one question. There's a thing called, we have made a game. It's made for Windows. Do you want to make it for Linux or other OS? No. If it is for Windows, that's enough. You just mentioned that your application game is for Windows and send us source code and the relevant documentation. So that's fine. There was another question about there's somebody's email saying my email server is down and all. Contact the support center. Maybe give the proper public email so that we can get in touch with you. There was another thing. Do you have any other option if the connectivity lost or whatever after the deadline? The answer is no. We have enough dates now. Upload it. If you do have a problem, just get in touch with us. But if you
basically do not upload the project during the deadline, we'll have to disqualify you. That's so you have enough days now to upload it. So take your time and immediately upload the document. Right. So I think we are now good for time. It's 4:31. Thank you so much, everyone, for taking part. I think we had more than 500 questions, right? I'm pretty exhausted after taking all those questions. More than taking the questions, to sort out the questions was very challenging. But thank you so much. We love the interaction. It's a real pleasure that you are interested in this, right? So that's what we are. That's why we are organizing this competition for you. Because winning this competition, you will bring a lot of pride to our country and to yourself as well, right? So අපේ මේ තරංගේ ජයග්‍රහණය කරලා ඔයගොල්ලෝ ඇපික් තරංගයට කියලා ජයග්‍රහණය කරොත් අපේ ලංකාවටත් ඔයගොල්ලෝගේ නමටත් ඒක ඉතාමත් ලොකු ගෞරවයක් වෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අද අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. Thank you so much. Please, I have shared the numbers and the email addresses and the website for you to talk about any queries, any further questions you have. Please let us know. Remember, 31st of August is the deadline. Thank you so much. Take care. Stay safe. God bless you all.